let's open with a prayer. Lasst uns mit Gebet beginnen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, we thank you that you bring us together again this day. wir danken dir, dass du uns an diesem Tag wieder zusammenbringst. Please help us that we concentrate on your word. Und bitte hilft uns, auf dein Wort aufmerksam jetzt zu sein. Please bless Brother Lawrence that he give us your word, and please bless Brother Scott for the translation. So bitte segne Bruder Lorenz, dass er uns dein Wort geben kann, und bitte segne Bruder Scott, wenn er übersetzt. And please bless the live stream, all the people that watch over there. Und bitte segne auch den Livestream und all diejenigen, die darüber zuschauen. And thank you. In Jesus' name, amen. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen. Okay, so good evening once more. So, guten Abend, ein weiteres Mal. Let's turn to Daniel 7. Lasst uns in unseren Bibeln zu Daniel 7 aufschlagen. So in the last couple of classes we looked at the chapters Daniel chapter 1 to 6. So, in vorherigen Klassen, wir haben die Kapitel von Daniel 1 bis 6 angeschaut. And I hope that these chapters are now clearer to everybody. Und ich hoffe, dass diese Kapitel sind für allen etwas klarer geworden. And now we want to look at the next chapter, Daniel 7. Wollen wir das nächste Kapitel, Kapitel 7 anschauen. And the next chapters from 7 to 12, they are somewhat different from the first 6 chapters. Und diese nächsten Kapitel 7 bis 12 sind etwa anders als die ersten 6 Kapitel. In a sense that Daniel now describes his dreams and visions that he received. In dem Sinne, jetzt beschreibt Daniel seine Träume und Visionen, die er erhalten hat. Okay. And we want to look at those chapters and we try to also establish so the pattern. So, wir wollen diesen Kapiteln anschauen und wir wollen auch den Muster dadurch etablieren. Okay, so let's begin in verse 1. So, wir fangen in Vers 1 an. It says, in the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he wrote the dream and told the sum of the matters. So what kind of dream did he have? So, was für ein Traum hatte Daniel hier in Vers 1? Oh, actually, it doesn't say this. Let's read verse 2. Also wir lesen auf Vers 2 zuerst. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea. Okay, so in Vers 2. Night vision. it was a night vision. Yes. Nachtvision. Okay. Yes. Erschließt. Yes. Okay. So keep your finger here, So, halte den Platz hier. and let's go to the book of Numbers. Dann gehen wir zu 4. Buch Mose. Let's go this. Numbers 12. 4. Buch Mose 12. You see verse 12? No, Numbers 12. Okay. And then verse 6. Und Vers 6. It says, and he said, hear now my words. If there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in a vision, and I will speak unto him in a dream.
So, what is the Lord doing here? So was tut der Herr hier? Speak to him in a dream. If there's a prophet, he will speak to him in a dream or in a vision. Wenn es einen Prophet gibt, dann spricht er zu ihm in einer Vision oder ein Traum. And how? Und wie? What does it say? Was sagt es hier? In a vision? Or what will he do in this dream and vision? Speak to them. Und was wird er tun in dieser Vision? Traum? Yeah, he will make himself known. Er wird sich bekannt machen. So it's, therefore, what is it? The revelation. Es ist eine Offenbarung. Okay, and where would we mark this? Und wo werden wir dies markieren? The revelation. The revelation. Bei der Offenbarung. Okay, so that would be here, right? Das wäre dann hier, That would keep the pattern. um dem Muster treu zu bleiben. And also, we could just see this when we go, for instance, to 1 Samuel chapter 3. Und wenn wir zu 1. Samuel Kapitel 3 gehen, Yeah, Samuel was called 3 times, right? zu Samuel würde diese dreimal gerufen. Okay, and now in verse 7, Und jetzt in Vers 7, it says, after the second call, nach der zweiten Ruf, now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him. So, what didn't happen to him yet? so was ist mit ihm noch nichts geschehen? Not at the revelation. Yes, Er hat noch nicht die Offenbarung gehabt. he didn't have the revelation, therefore he didn't know the Lord. Lord. Er hat die Okay. Offenbarung nicht gehabt und deswegen kannte er den Herrn Because nicht. we read, he will make himself known to you, then you know him. Weil wir haben vorher gelesen, dass der Herr wird sich dir bekannt machen, dann wirst du ihn kennen. Okay, and jump down to verse 10. Und kommt bis Vers 10 hinab. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, for thy servant heareth. And the Lord said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears and of everyone that heareth it shall tingle. In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. And therefore I have sworn unto the house of Eli, that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. And Samuel lay until the morning, and opened the doors of the house of the Lord. And Samuel feared to show Eli the vision. Vers 15. Therefore, what happened to Samuel? What So did he deswegen, receive? gemäß Vers 15, was geschah mit Samuel? The revelation. Yes, he received the revelation, he received the vision. Er hat eine Vision erhalten, also die Offenbarung. So therefore, what is he now? So was ist er jetzt geworden? He was now a prophet, Er ist right? jetzt ein Prophet. So just jump down to verse 20, yes. So kommt hinab bis Vers 20 jetzt. And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. Okay, so here we can see after these 3 times calling where he didn't know the Lord yet, So hier können wir sehen, nachdem diese drei Rufe, wo er noch nicht den Herrn kannte, he then received the revelation, er erhielt dann die Offenbarung and now he was established to be a prophet. und jetzt ist er etabliert, eine Prophet zu sein. And he obviously knows the Lord. Und er kennt den Herrn. We read this yesterday in Psalm 68, because it's marking the Pentecost. It says he established them when they were weary. Yes. So, wir haben das gestern in Psalm 68, das markiert Pfingsten, etabliert sie, wenn sie ermattet sind. Yes. Everybody remembers? Kann jeder daran erinnern? Okay, let's just go there quickly. So, That's lasst uns dahin, Psalm 68. Psalm 68. Because it says everybody knew that Samuel was established to be a prophet. Es sagt, jeder wusste, dass Samuel etabliert wurde, ein Prophet zu sein. So let's go to Psalm 68. Psalm 68, And the verses 8 to 9. die Verse 8 und 9.
In German might be 9 to 10. Das Deutsch, es mag vielleicht 9 und 10 sein. It says, the earth shook, the heavens also dropped at the presence of God. Even Sinai itself was moved at the presence of God, the God of Israel. So here we have Mount Sinai, right? Also hier haben wir das Berg Sinai. And what happened at Sinai here? Was geschah am Sinai? Yeah, the shaking of the heavens and the earth. Die Erschütterung vom Himmel und Erde. Thou, O God, didst send a plentiful rain, whereby thou didst confirm thy inheritance when it was weary. Okay, so heavens and earth get shaken here, right? So die Himmel und Erde werden hier erschüttert werden. And what happened then? Und was geschah da? Yes, he sent down this plentiful rain. So, hat diesen überreichen Regen, also den Spätregen gesandt. It says here, and he confirmed the inheritance when it was weary. Und er bestätigte sein Erbe, wenn es ermattet wurde. Again, this word here for confirm is the same as establish. Und dieses Wort bestätigt ist dasselbe wie etabliert. You can look it up. It's in, Yeah, I think it's the same word. yeah, it's in the Hebrew. It's the same word. Im Hebräischen ist dasselbe Wort. Okay. Anyways, so but my point was in Daniel chapter 7, Daniel had a dream, right? Mein Punkt war in Daniel 7, Daniel hatte einen Traum. So, and we just saw, for instance, in the book of Samuel, he had his dream here. Right? Und wir haben gerade gesehen in dem Buch Samuel, dass er hier seinen Traum hatte. So therefore, in Daniel 7, where does Daniel have his dream? So wo in Daniel 7 hat Daniel seinen Traum? Same place. Same place, right? Derselbe Platz. So Daniel has this dream here. So Daniel hat diesen Traum hier. Okay, so, and let's just go back to Daniel 7. So lass uns zurück zu Daniel 7. And let's look what he sees. Und lasst uns schauen, was er sieht. So, Daniel 7 verses 2 to 3. Daniel 7, die Verse 2 und 3. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea. And four great beasts came up from the sea, diverse one from another. So he sees now how the winds strive upon the sea and how four great beasts come up. So, er sieht, wie die Winden auf den See toben und wie diese 4 Tiere heraufkommen. Okay. And we already established in many presentations, where do we mark this? Und wir haben das in viele Präsentationen etabliert. Wo markieren wir dies? On the Sunday law, right? Im Sonntagsgesetz. So therefore here, in this vision that he now receives here, he gets explained the past history. So deswegen in dieser Vision hier, er bekommt die vergangene Geschichte erklärt. Okay, how the four winds are what? So wie die 4 Winden, was tun sie? Loosed, Die werden gelöst, but also held. Right? aber auch gehalten. And then you have the four beasts coming up. Und dann gibt es diese 4 Tiere, wie sie heraufkommen. Okay, so you have the Also der Löwe, der Bär, der Leopard und der Drache. okay, then we'll come to this. I don't know what your thoughts are on that, but I'll just make a couple of points if that's okay. Also ein paar Punkte dazu, zum Beispiel. It says the way when you were going through Daniel 2, for instance, So wenn du Daniel the 2 of education, betrachtet hast, haben wir das Buch Erziehung gelesen. she shows us that Daniel 2 and 4 are the same illustration. Und die Zitat, wo sie uns zeigt, dass Daniel 2 und Daniel 4 sind dieselbe Darstellung. And Daniel 2 is the same illustration as Genesis 41. Und Daniel 2 ist dasselbe Darstellung wie 1. Buch Mose 41. In Genesis 41, it says what Pharaoh, what God is about to do, he showeth unto Pharaoh. Und in 1. Buch Mose 41 sagt, was der Herr in Kürze davor steht zu tun, das zeigt der Pharao. In Daniel Revelation is one book, Und Daniel in der Offenbarung ist ein Buch. and in the book of Revelation, it says, shows to John the Revelation, he says, what he's showing him what God is going to shortly bring to pass. It's the same thing. Und in der Buch Offenbarung, der Herr zeigt Johannes, was der Herr in Kürze tun wird. Es ist letztendlich dasselbe. So technically, what he's showing him is
what's about to begin and lead down to this next Sunday. So, was ihm zeigt im Grunde, ist das, was in Kürze geschehen wird, was führen zu den nächsten Sonntagsgesetz wird. Because we understand right there at that waymark that the message goes forward great power. It's going to go to the whole world. And what you're doing is you're warning them about this Sunday law that's about to come. Was du tust an diese Wegmarker, wenn die Botschaft mit großer Kraft vorangeht, du warnst sie über diese kommende Sonntagsgesetz, was über die Welt kommen wird. Yes, But John is showing the past. the present and the future. Aber Johannes ist der Vergangenheit, der Gegenwart und die Zukunft gezeigt worden. Yes. So basically Daniel, So Daniel, he receives this vision here, erhält hier diese Vision and he sees basically all this here, und er sieht all dies hier, these 4 beasts. diese 4 Tiere. But this also then shows what will come in the future. Aber das zeigt auch, was in die Zukunft wiederkommen And wird. because here again you have lion, Und hier hast du wieder der Löwe, the bear, der Bär, leopard, der Leopard and the dragon. und der Drache. Okay, and where else do we see this illustrated? Und wo noch sehen wir dies dargestellt? Offenbarung 13. Yes. Is that what you're? Yeah, I just wanted to hear in the book of Revelation. Also ich wollte nur der Buch Offenbarung hören, aber Offenbarung 13 ist. Okay, because when we just go to the book of Revelation, keep your finger in Daniel. Halte den Platz hier weiter in Daniel, gehen wir zu der Offenbarung. Go to Revelation chapter 1. Kapitel 1. In verse 8 Und Vers 8. it says, I'm Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. So here you can now understand that God is the Alpha and the Omega, Und right? hier kannst du verstehen, dass Gott der Alpha und der Omega ist. And this is what he wants to show him in the book of Revelation. Und das ist es, was Johannes durch das Buch Offenbarung zeigen möchte. And when you jump down to verse 19, Und wenn wir zu Vers 19 kommen, it says, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. So what is he to record? so was sollte er niederschreiben oder aufnehmen? Past, present and future, So, right? Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. And why? Und warum wohl? Because Gott ist der Alpha und Omega. Yes, because Christ is the Alpha and Omega. Weil Christus der Alpha und Omega ist. So that which has been Das, was gewesen ist, shall be again. Right? wird wieder kommen. There's new thing under the sun. Nichts Neues unter der Sonne. So John is standing at the end of this first Sunday law, So, Johannes, der steht am Ende von diesem ersten Sonntagsgesetz. and everything he now gets shown, he knows will repeat here in the second Sunday. Alles, was ihm gezeigt würde, er weiß, wird sich in diesem zweiten Sonntagsgesetz wiederholen. Okay, so that's how you will be able to tell the future by understanding the past. Und dadurch wirst du imstande sein, die Zukunft vorherzusagen, indem dass du die Vergangenheit verstehst. Yes. Amen. And you had some more thoughts you want to add? No, Okay, so let's go back to the book of Daniel, So gehen wir zurück zu das Buch Daniel. because it was a night vision, right? Es war eine Vision des Nachts. And he saw these kingdoms, Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. Er hat diese Königreiche gesehen, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Okay, you keep your finger here. So, halte den Platz hier weiterhin. Let's go to Daniel chapter 2. Dann gehen wir zu Daniel 2. Let's read verses 15 to 19. Und lesen wir die Verse 15 bis 19. It says, he answered and said to Arioch, the king's captain, why is the decree so hasty from the king? Then Arioch made the thing known to Daniel. Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time, and that he would show the king the interpretation. So where are we here? So, On which Vers way? 16, wo befinden wir uns? Which way mark? Welche Wegmarke?
midnight cry, in right? der Mitternachtsschrift. So this is where he now asks for time, right? Das ist hier, wo bittet Zeit. And where the death decree is now coming against him. Wo der Todesdekret ihm entgegenkommt. Verse 17. Vers 17. Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, that they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret, that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. So they now cry day and night for deliverance, right? Bis Vers 18 rufen sie Tag und Nacht für Befreiung. Verse 19. Vers 19. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. So, where is it that Daniel has this night vision? So, wo erhält Daniel diese Nachtvision? At the Revelation. At the Revelation. Bei Right? der Offenbarung. Same place. Derselbe Ort. Yes. Amen. So, and it's again a night vision. Wieder eine Nachtvision. And in this night vision, what did he now understand, or what is shown to him? Und in dieser Nachtvision, was ist ihm gezeigt worden? Was hat er verstanden? What he saw in Daniel 7. Ja, Yes. Dasselbe, was er in Daniel 7 sah. He saw basically these 4 kingdoms. Diese right? 4 Königreiche im Grunde. So, therefore, in some sense, I think then Daniel 2 and Daniel 7 are also linked together, okay? Because Daniel 7 will explain Daniel 2. In dem Sinne Daniel 2 und Daniel 7 sind verbunden, weil Daniel 7 wird Daniel 2 erklären. Okay, so I just wanted to make this linked. Und ich wollte nur diese Verbindung feststellen. Yes, everybody can follow? Kann jeder folgen? What do you mean by that? Because Was bedeutet? Daniel 7 goes all the way up to the investigative judgment, Daniel 7 geht bis zur Untersuchungsgericht. whereas Daniel 2 goes to the second coming of Christ. Obwohl Daniel 2 geht bis zum zweiten Kommen Christi. So, although they're the same thing, they're showing 2 different illustrations at the end of the world. So, obwohl sie dasselbe sind, sie zeigen 2 verschiedene Darstellungen am Ende der Welt dar. Yes, that I say I tend to agree with that, Also ich tendiere dazu zu stimmen. but How do you mean you tend to agree with that? It says it black and white, right? Yes. I saw until the judgment was said and the books were open. I get that, but I also have I don't know. I don't want to bring in. And plus I'll just remind you. I'll remind you the illustration of Daniel 7 followed by Daniel 8 and Revelation 13, 1 to 4 followed by Revelation 13, 11. So, Daniel Revelation is one book. erinnere dich an die Darstellung von Daniel 7 und 8 und dann, wie sie parallel sind zu Offenbarung 13, 1 bis 4 und dann Offenbarung 13, And Vers 7. it's nails that Daniel 7 is pointed to Revelation 13, 1 to 4. Und es ist festgenagelt, dass Daniel 7 weist auf Offenbarung 13, 1 bis 4. So it's the Sunday law crisis, and that's where it comes to an end. Das ist der Sonntagsgesetzkrise und da kommt es zu seinem Ende. But you can't stick Daniel 2 in the Sunday law crisis. Aber du kannst Daniel 2 nicht in den Sonntagsgesetzkrise alleine stecken. Because it's a revelation, Daniel's about to tell them about the fall of the head of gold, and it goes all the way down to the wall. That's nails. Weil der Offenbarung, Daniel erhält die Offenbarung, dass der Kopf aus Gold It's about to fall. bald fallen wird und das geht ganz bis zum Ende und das ist festgelegt. Yes, but it's still the same pattern or the same principle. Aber nichtsdestotrotz ist es dasselbe Muster, I'm not dieselbe arguing about the Prinzipien. pattern, I'm just arguing about what it represents. Also ich argumentiere nicht über den Muster, sondern nur das, was es darstellt. Okay, so let's go to Daniel 7. So, lasst uns jetzt zu Daniel 7 gehen. And we can continue in verse 4. Und wir können in Vers 4 jetzt weiterlesen. It says, the first was like a lion and had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. And behold, another beast, a second like to a bear, and it raised up itself on one side, and it had 3 ribs in the mouth
of it between the teeth of it. And they said thus unto it, Arise, devour much flesh. After this I beheld, and lo, another like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. The beast had also 4 heads, and dominion was given to it. Okay, so here now he sees the first 3 beasts. So hier sieht die ersten 3 Tiere. Okay, and in the first beast, what happened to him? Der erste Tier, was geschah mit ihm? Lifted up. Was lifted up, Erhöhte sich and a man's heart was given to it. und ein Menschenherz wurde ihm gegeben. Okay, just keep your finger here. So, halte den Platz hier jetzt. Let's go to Daniel chapter 4. Gehen wir zu Daniel 4. Let's read verse 16. Und Vers 16. And in the German, I think it's verse 13. Das ist Deutsch, ich glaube es ist Vers 13. Says, let his heart be changed from man's, and let a beast's heart be given unto him, and let 7 times pass over him. So, what is given to Nebuchadnezzar here? So, was ist Nebukadnezar hier gegeben? A beast's heart. Right? Das Herz eines Tiers. When? Wann? When he lifts himself up. No. I mean, No, it's at the end. it's when he lifted himself up and then he gets punished. Then the beast's heart is When given. he gets punished, he gets Yes. the beast's heart. Yes. When he lifts himself up again, he gets a man's heart. Also wenn er sich erhöht, erhält ein Menschenherz und wenn er bestraft wird, erhält er den Herz eines Tieres. Because it says here that he receives this beast's heart when 7 times would pass over him. Right? Und er erhält diesen Herz eines Tieres, wenn diesen 7 Mal über ihm ergangen sind. So in the little time of peace, he gets a beast's heart. So in der kleinen Zeit des Friedens, er erhält den Herz eines Tiers. That means before that he had a man's heart. Das heißt, Okay? davor hat er den Herzen eines Menschen. So and also here in Daniel 7, it marks the beginning of the Sunday law, right? Hier in Daniel 7 ist markiert das Anfang vom When the Sonntagsgesetz, lion receives a man's heart. wo der Löwe ein Menschenherz erhält. But beforehand, what kind of heart did he have? Aber davor, was für ein Herz hatte er? A beast's heart, right? Ein Herz eines Tiers. Because it shows that in the little time of peace, he has a beast's heart. Denn es zeigt in der kleinen Zeit des Friedens, er hat das Herz eines Tiers. And so when you come to the Sunday law, you get a man's heart. And what is the Zum problem with the Sonntagsgesetz kommt, hast du ein Menschenherz. and what is the problem with the man's heart? Und was ist das Problem mit das Menschenherz? When the animals were getting on the ark, they were obedient. But the man's heart is deceitful above all things, desperately wicked, who can know it? Also Ja. als die Tiere auf die Arche gingen, die waren gehorsam, aber das Menschenherz, das ist durchaus trügerisch, böse über alles. Yes. Geese always fly south for the winter. So, die They always Vogel do fliegen God's will. immer im Süden für das Winter, sie tun immer die Wille des Herrn. Yes, yes, the stork knoweth her appointed times, right? So, der Storch, sie erkennt ihre Zeiten, But my people doesn't know the judgment. aber mein Volk, sie erkennen das Gericht nicht. Okay. And it also is connected here in Daniel 7 verse 4 with you lift yourself up. Und das ist auch in Verbindung mit Daniel 7, Vers 4 hier, wo du dich erhebst. And what happened to Babylon when it lifted itself up? Und was geschah mit Babylon, als es sich erhoben hat? I mean, it lifts itself up at the Sunday. Yes, exactly. So what happened to it? Es erhebt sich am Sonntagsgesetz. All Also es- spiritually. But doesn't it say it was lifted up and it was made to stand upon the feet? So it doesn't say in this sense he lifted himself up. I mean, I see the point, but as it's written there, it sounds different. No, I mean, you cannot interpret it by, Yeah. the Bible's going to interpret itself, but it Yes. says, when the wings are taken Yeah. off, then it was lifted up from the earth and made to stand upon the feet as a man. So when it's a man's heart was given to it. Yes. Yeah. I mean, just keep your finger here. So, halte den Platz hier. Let's go maybe to Revelation 13. Es geht zur Offenbarung 13.
It speaks, for instance, about the first beast here. Let's read verses 5 to 7. Nicht über das erste Tier. Hier lesen wir die Versen 5 bis 7. It says, "And there was given unto him a mouth, speaking great things and blasphemies. And power was given unto him to continue 42 months. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with his saints and to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and nations." So you have also a passive form that it was given to him. That means, literally Satan gave him this power, but the Lord permitted this, right? So Es wird auch hier in Vergangenheitsrede angewandt. Also Satan hat ihm diesen Macht gegeben, aber der Herr hat es erlaubt. yeah, so in this sense, that sometimes it's written in the passive tense that the Lord permits these things. Manchmal ist es in diesen Vergangenheitsrede geschrieben, in dem Sinne, dass der Herr es erlaubt hat. Okay, so when we go back to Daniel 7, verse 4, Wenn wir zurück zu Daniel 7 und Vers 4 gehen, so you can see now here at the beginning of the Sunday law, the lion lifts itself up. so können wir sehen am Anfang der Sonntagsgesetzkrise, der Löwe erhebt sich. And I asked the question, what happened to Babylon when it lifted itself up? Und ich habe die Frage gestellt, was geschah mit Babylon, als es sich erhöhte. It became what? Es kam was. A cruel and proud oppressor. Right? Es ist eine grausame und stolze Unterdrücker geworden. Okay, so therefore we can see basically Sunday law. So, deswegen können wir den Sonntagsgesetz sehen. Now verse 5. Jetzt Vers 5. And behold, another beast, the second like to a bear, and it raised up itself on one side, and it had 3 ribs in the mouth of it between the teeth of it. And they said thus unto it, Arise, devour much flesh. Okay, so what does it have in his mouth? So, was hat es in seinem Mund, in seinem Maul? Flesh. Or 3 ribs. 3 ribs. Right? 3 Rippen. Okay, so we understand the rib. Where is it? It's the woman, right? Also, wir verstehen, dass diese Rippe ist die Frau. In Genesis chapter 2, the woman is made out of the rib of the man. 1. Mose Kapitel 2, die Frau wird aus der Rippe des Mannes hergestellt. And what is a woman in Bible prophecy? Was ist eine Frau in der biblischen Prophetie? A doctrine. Eine Lehre. Okay, but here, how many ribs? Aber hier sind wie viele Rippen? 3 ribs. 3 right? Rippen. So it's 3 different. 3. Yes, you gave the right answer. So 3 ribs, therefore are 3. 3 Rippen sind 3 was? Yes. Frauen. And if a woman is a doctrine, then Wenn eine Frau eine Lehre ist, dann sind 3. There. yes. Amen. Very good. Genau. Sorry. So we can first go to Zechariah chapter 9. Keep your finger here, Gehen wir please. zuerst zu Sacharja Kapitel 9, halte den Platz weiterhin hier. Because these 3 ribs, where are they? Diese 3 Rippen, wo sind sie? Yeah, between the teeth, it says. Zwischen die Zähne. sagt es. Okay, so let's go to Zechariah 9 Sacharja 9, and then verse 7. und Vers 7. It says, "And I will take away his blood out of his mouth and his abominations from between his teeth. But he that remaineth, even he shall be for our God, and he shall be as a governor in Judah, and Akron as a Jebusite." So, what is placed here between the teeth? So, was ist hier zwischen die Zähne gelegt? Abominations. Okay. Gräueltat. So, and what are teeth in the Bible? Und Zähne, was bedeuten sie in der Bibel? Let me just look up. Does anybody have a scripture at hand? So, hat jemand eine Schriftstelle zur Hand? No. Teeth of a lion is the only thing I can think of. What are you asking about, Silas? What does teeth mean in the Bible, and does anyone have a scripture? Yes, there's teeth. We're going to Okay. do this. Let's go. A message.
Yes, let's go to Psalms 57. Gehen wir zu Psalmen 57. I did this for last week. I think. Psalms 57, verse 4. Psalm 57 und Vers 4. It says, my soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword. So what are teeth likened to? So mit was werden Zähne hier verglichen? Spears and arrows. Yes. Speere und Pfeile Spears and arrows. und Right? Schwert. Okay. And then go to Psalms 58. Jetzt gehen wir zu Psalm 58. And let's begin in verse 3 Wir fangen in Vers 3 an and go down to verse 6. bis Vers 6. It says, the wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. So what do the wicked do? Was tun die Bösen hier? They speak lies. Sie sprechen Lügen. Their poison is like the poison of a serpent. They are like the deaf adder that stoppeth her ear, which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely. Break their teeth, O God, in their mouth. Break out the great teeth of the young lions, O Lord. So, what do we see here? Was sehen wir hier? What is the Lord to do? Was soll der Herr tun? Break the teeth. Yeah, break the teeth, right? Die Zähne brechen, Which is in the mouth. was in ihrem Mund ist. And out of the mouth came these lies, Und aus dem Mund kamen diesen Lügen her. or these arrows. Oder And, diese Pfeile. and what does Ephesians chapter 5 say? Und was sagt Epheser 5? Or 6 in Oder Ephesians 6 sogar. Just go there quickly. Shield of faith that quenches the arrows of fire. Yes. Epheser 6. And let's read 11. And then also verse 16. 11 und dann Vers 16. It says, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. In verse 16. Vers 16. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. I mean, okay, it says here darts, Es sagt hier, ja, in Englisch ein Dart, ein Pfeil, es ist dasselbe. but it's Pfeile. the arrows of the wicked, Es sind right? eben diese Pfeile des Bösen. And how does Satan shoot these arrows against you? Und wie schießt Satan diese Pfeile gegen dich? Temptations, yes, but Versuchung? Lies. yes, the false accusations, right? Falsche Anklagen. And how does he bring these false accusations against you? Und wie bringt er diesen falschen Anklagen gegen dich? Durch his agents. Yeah, through his agents, right? Seine Agenten, Who have these teeth like lions. Right? der diese Zähne wie Löwen hat. And that's why the Lord said, David prayed, break their teeth. Deswegen hat David gebetet, brech die Zähne in ihrem Mund. Yeah. Yes. Es stellt Lügen da im Grunde. It's these abominations they have between their teeth. Diese Gräueltaten, die sie zwischen die Zähne haben. Okay. Sorry? Dieselbe Darstellung Illustration in Revelation 9. in Okay. Offenbarung 9 So können wir let's sehen. go to Revelation 9. Lass uns dahin. Verse 8. Offenbarung 9 und Vers 8. Revelation 9, verse 8, okay? It says, and their hair is the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions. Right? And then when you go to verse 17, Und wenn du Vers 17 gehst,
It says, and thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them having breastplates of fire and of jacinth and brimstone, and the heads of the horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. And if you go to verse 19, Und wenn Vers 19 geht, for their power is in their mouth and in their tails, for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they depart. So you see that the mouth is also likened unto the tail, which is this lion's teeth, which is lies. The tail is this falsehood. Yes. der Mund ist verglichen mit der Schwanz und der Mund ist diese Zähne und der Schwanz ist diese Falschheiten oder Lügen. Yes. Okay, so 3 ribs are these 3 unclean doctrines, these lies, these abominations that are between their teeth. Okay. Diese 3 Rippen, das sind diese 3 Gräueltaten, diese 3 Lügen, die verzehren, die sich zwischen ihre Yes. Zähne And haben. they devour much flesh, right? Sie verzehren viel Fleisch. So let's go to Revelation 16, So lass uns zur Offenbarung 16 gehen. because there are the 3 unclean doctrines mentioned. Denn hier sind diese 3 unreine Geister und unreine Lehrern erwähnt. Chapter 16, verses 13 to 40. Kapitel 16, die Verse 13, 14. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. So I just want to take the principle of it here. So, ich möchte nur das Prinzip hiervon entnehmen. So these 3 unclean doctrines, what do they do? So, diese 3 unreine Lehren, was tun sie? Join together. They join Sie together. vereinen sich. For what purpose? Zu welchem Zweck? To deceive Um the whole world. die ganze Welt zu verführen. To do what? Um was zu tun? Together unto the battle. Together into the great day of God, right? To the battle. Sie zusammen zum Kampf, zum großen Tag des Herrn. To do what? Um was zu tun? Murder. Yeah, to kill God's people, Um right? Gottes Volk zu töten. So that's eventually Satan's object, right? He wants to kill God's people. Das Okay. ist letztendlich der Sinn von Satan, also der Absicht von Satan ist, Gottes Volk zu ermorden. Okay, so therefore these 3 ribs, it says then devour much flesh. Ich sage, diese 3 Rippen, die verzehren viel Fleisch. It's therefore these 3 doctrines Opposite the code. that would lead to persecution of God's people. Eben Okay. diese 3 falsche Lehren, die dazu führen würde, dass Gottes Volk verfolgt wird. And what is it? Opposite the code, it throws the 3 of them there. Okay. So, es gibt ein Zitat in den Livestream. Let's read this. Der Mark, also die letzten Zitat, der gepostet wurde. Says, everybody there? It's in the Jeder last da? room. Der allerletzte In the Zitat in Livestream der group. Livestream-Gruppe. But Daniela, maybe you can share with her. It says, through the 2 great errors, the immortality of the soul and family sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. While the former lays the foundation of spiritualism, the latter creates a bond of sympathy with Rome. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. That's the dragon power, right? Er spricht über der Drachenmacht. And the Protestants are the false prophet. Und diese Protestanten, das sind der falsche Prophet. They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power. And under the influence of this, Roman power is the beast. So, der römische Kraft, das ist der Tier. So all 3 are now together. So, alle 3 sind vereint. And under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Okay, so here we can see at the Sunday law, these 3 powers will come together. So, hier können wir sehen, am Sonntagsgesetz, diese 3 Mächten werden zusammenkommen. Okay, so let's go back to Daniel 7. Lasst uns jetzt zurück zu Daniel 7 gehen.
And in verse 5 it also says that it was raised up on one side, right? Und im Vers 5 es sagt, dass es auch auf die eine Seite höher aufgestellt wird. So just remind ourselves, let's go to Daniel 8. So, zur Erinnerung gehen wir zu Daniel 8. Because the bear, what power was it historically? Denn der Bär, welche Macht war das in der Geschichte? Yeah, it was Medo-Persia. Das war Medo-Persien. Okay, so let's go to verse 3. So, Daniel 8, Vers 3. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram, which had 2 horns, and the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. So here the bear was raised up on one side, and here it says one horn was higher than the others. So, Right? der Bär würde auf der einen Seite aufgestellt und hier sagt es, dass ein Horn war höher als das andere. So it's just illustrating that the church is now ruling over the state power. Und das stellt nur dar, dass die Kirche jetzt über den Staatsmacht herrscht oder regiert. Okay. So now go back to Daniel 7, please. So, zurück zu Daniel 7 Verse 6. und Vers 6. After this I beheld, and lo, another like a leopard, which had upon the back of it 4 wings of a fowl. The beast had also 4 heads, and dominion was given to it. Okay, so this is now the third kingdom, So, dies ist jetzt der dritte Königreich. and in what condition is it? Und in welchem Zustand ist es? Sorry? Es hat Herrschaft. Yes, but what about its heads? So, was ist mit seinen Köpfen? Das kommt vor. Yes, 4 heads, right? Es hat 4 Köpfe. So what does it remind us of? Und an was erinnert uns das? Yeah, in Daniel 8, right? Daniel 8. So let's go to Daniel 8. Zu Daniel 8 wieder. In verse 8. Vers 8. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up 4 notable ones toward the 4 winds of heaven. Okay, so you have now the great horn broken, and you have the 4 little horns. So, der große Horn wird gebrochen und es gibt diese 4 andere Hörner. Okay, and where would this take place on the line? Wo würde dies an der Linie stattfinden, That the great horn gets broken, dass der große Horn gebrochen wird? and the 4 horns come up. Die 4 Hörner kommen herauf. Die End. Okay. Here is broken and here's the 4. Yes, before the midnight cry, right? So, of course, I'm thinking of that. Yes. Vor der Mitternachtsruf. Okay, so when we look at the fractal, right? Also wenn wir den Fraktal anschauen, den wrong fractal. Just some lower. Or in our time would be 2014. Unserer Zeit wäre das 2014. Then be here in our time at least 2016. 2016 in unserer Zeit. And then 2020. 2020. Okay, and so what happened here in 2020? Was geschah hier 2020? Yeah, the great horn, right? Der große Horn kam herauf. Okay. So here you have the great horn, Hier ist der große Horn.
And when is the great horn taken down? Und wann wird dieser große Horn zu Fall gebracht? Yeah, right? Hier. Okay, which is Das ist God is Mitternacht. about to do. yes. Das, was Gott kurz davor steht zu tun. Okay, so then here you have the 4 horns, right? So, hier hast du die 4 Hörner. So and this is then the little time of peace Das hier ist der kleine Zeit des Friedens. until the Bis midnight cry. zur Mitternachtsruf. And what power comes up here? Welche Macht kommt hier herauf? Yeah, the dragon, right? Der Drache, The 4th. der 4. So we can see basically, I mean the little horn in Daniel 8 comes up peaceably already here, Also right? der kleine Horn von Daniel 8 kommt hier herauf in Frieden, Yeah, but Rome is then fully established here, right? aber Rom ist vollständig etabliert hier, As this fourth beast. Okay. der 4. Tier. And therefore here, when you mark this now in this illustration, you have the lion, the bear, Also wenn du das hier in dieser Darstellung markiert hast, der Löwe, der Bär, and we shown that they basically illustrate the 2 horns of the the ram. und wir haben gesehen, dass die stellen letztendlich die 2 Hörner des Widders dar, Which is the Sunday law. Right? was das Sonntagsgesetz ist. But then the leopard rules until the midnight cry. Aber Okay. der Leopard, der herrscht bis zur Mitternachtsruf. And then comes up the 4th one. Und dann kommt das 4. herauf. Yeah? Because the leopard is illustrated here as having these 4 horns. Denn der Leopard ist hier dargestellt als diese 4 Hörnern haben. Okay. So illustrates therefore, I mean, precisely this time, but I mean, we understand when it comes up, it also has this great horn that needs to be broken Wir first. verstehen, dass dieser Leopard stellt im Grunde diese Zeit hier, aber es kommt hier herauf, wo diese große Horn erst gebrochen wird. Okay. And then it leads you down to the midnight cry, where now this 4th comes up. Das Okay. führt zum Mitternachtsruf hinab, wo diese 4. hinaufkommt. Yes, everybody follows? Kann jeder folgen? Good. So when we go back to Daniel 7, Also wenn wir zurück zu Daniel 7 gehen, it says in verse 7, das sagt in Vers 7, after this I saw in the night visions, and behold, a 4th beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly. And it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. Okay, Vers 8. so we see here now this 4th beast, right? Wir können diese 4. Tier hier sehen. And what does it have? Und was hat es? Iron teeth. Yes, iron teeth, right? Es hat Zähne. But what else then? 2 little horns. Yeah, 2 little horns, right? 2 kleine Hörner. Okay, why, okay, go first with what is written, then we come to your point. So, etablieren wir erst, was dargestellt ist, und dann werden wir deinen Punkt befassen. So first it doesn't say 2 little horns, Es sagt hier zwar nicht 2 kleine Hörner, but what does it say? aber was sagt es wohl? Okay, another little horn, but Ein weiteres kleines Horn. 10 horns, right? 10 Hörner. So it said 10 horns and then this other little horn, right? 10 Hörner und dann diese andere kleine Horn. Okay, and who are the 10 horns here at the end of the world? Und wer sind die 10 Hörner hier am Ende der Welt? The 10 Die kings, 10 right? Könige, Which is the was das dragon, der right? Drache ist. Okay, and the little horn that comes out, who was it historically? Und historischerweise, wer war diese kleine Horn, der daraus herauskam? The papacy, right? Papsttum. Okay, but keep your finger here. Now let's go to Revelation 17. Aber halte den Platz hier. Gehen wir zur Offenbarung 17.
let's read verses 12 to 13. Wir lesen die Verse 12 und 13. It says, "And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but received power as kings 1 hour with the beast. These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast." So the 10 kings, when they rule here at the end of the world, with whom are they ruling with? Die 10 Könige, wenn sie hier am Ende der Welt regieren, mit wem regieren sie zusammen? Yeah, with the papacy, Mit der right? Tier, mit der Papst. Which is, according to Daniel 7, which power? Gemäß Daniel 7 ist welche Macht? The little horn. Der Right? kleine Horn. So historically, the 10 kings came up earlier than the little horn, right? So historisch gesehen, diese 10 Könige kamen herauf, bevor diese kleine Horn. But here at the end of the world, you need to see they are together. Aber Ja. hier am Ende der Welt, du musst wohl sehen, dass sie zusammen sind. And so they rule together. Okay. So, sie regieren zusammen. And so when we go back to Daniel 7, So, wenn wir zurück zu Daniel 7 gehen, where else do we find illustrations that in history there were separate events, but you need to bring them together as one here at the end of the world? wo noch in der Geschichte sehen wir verschiedene Ereignisse, aber hier am Ende der Welt, wir müssen sie zusammenbringen. Where else do we see this in the Bible? Wo sehen wir das noch in der Bibel? Ask that question again, Lawrence. Where else do we see separate events? Separate events in history, but at the end of the world they're together. Daniel 11:31. Yeah, Daniel 11:31, for instance, right? Daniel 11:31. That says the daily is taken away, Wo das tägliche weggenommen wird, the army is given them, so ein Heer wird ihm gegeben and the abomination of desolation is set up. und Right? das Roll der Verwüstung wird aufgestellt. 3 different events historically, but they are all one at the Sunday law. So, Right? 3 verschiedene historische Ereignisse, aber am Sonntagsgesetz sind sie alle eins. So here you also have the terrible beast or the dragon, which was pagan Rome, So hier hast du den schrecklichen Tier, also was der Drache war, was heidnischen Rom war. and then historically the 10 kings came up Und dann Right. historisch kamen diese 10 Könige herauf, when pagan Rome came down, als heidnischen Rom fiel. and then you had some years after the papacy coming up. Und dann Ja. einige Jahre da später ist der Papst an die Herrscher gekommen. But here at the end of the world, it all marks the same point where you must bring these 3 illustrations together as one. Aber Okay. hier am Ende der Welt, man muss diese 3 Darstellungen zusammenbringen, die markieren einen Punkt am Ende der Welt. Because in Revelation 17 we saw the 10 kings rule together with the beast. Denn in Revelation, wo ist es? 17. In Offenbarung 17 haben wir gesehen, dass die 10 Könige zusammen regiert haben mit der Tier. So you basically have here the pagan Rome, the 10 kings, and the papacy together. Okay? So hier hast du heidnischen Rom, der Papsttum und der 10 Könige zusammen. So I want to suggest to you that this illustrates the United States, Ich möchte vorschlagen, dass das den USA the darstellt, 10 kings, die 10 Könige and the papacy. und der Papst. Okay, because is pagan Rome typifying the United States? Den heidnischen Rom stellt es oder schattet es den USA voraus. Yes. Okay. Jawohl. And the 10 kings are the 10 kings. Okay. Die 10 Könige sind eben die 10 Könige, So you have Yeah. the thing. so wie Yes. Ahab und die 10 Könige. Exactly. And then the little horn is Jezebel. papacy. Yes. Und dann Just- der kleine Horn ist der Papsttum, Isabel. In dem So Sinne. we saw we had a threefold union marked here at the beginning, So wir haben gesehen, es gibt ein dreifaltiges Union hier am Anfang markiert. but here then through this 4th beast, the threefold union is again illustrated. Und dann hier durch diese 4. Tier, diese dreifaltige Union wird wieder dargestellt. Just like at the 6th plague, you saw also the threefold union coming together. Right? Und genauso wie an der 6. Plage hast du gesehen, dass die dreifaltige Union zusammenkommt. Matthew 24, the Great Tribulation, says Yes. this is the 1260. So Matthäus 24, diese große Trübsal, es ist der 1260. So therefore you have this 1260 here, the Sunday law Das ist crisis. diese 1260 hier in der gesamten Sonntagsgesetzkrise But dargestellt. here when the dragon comes up, Aber hier, also wenn der Drache heraufkommt, es gibt auch eine 1260. with the little horn, we will see it rules for 1260. Und hier der kleine Horn werden wir sehen, dass es hier 1260 lang regiert. Okay.
everybody could follow so far. Konnte jeder soweit folgen. Okay, I think for this evening it's enough. So, ich glaube für heute das genüge. Wir machen einen And tomorrow we can continue with it. also morgen werden wir hiermit fortsetzen. Any question left? Hat jemand Fragen? Okay, then I would think let's close for this evening. Ich schlage vor, dass wir für heute Schluss machen. And tomorrow we will pick up and just continue with this illustration of the lion, the bear, the leopard and the dragon. Und morgen werden wir fortsetzen, wo wir hier aufgehört haben. Und wir werden fortsetzen mit der Löwe, der Bär, der Leopard und der Drache. And I just showed you how the lion, when it lifts itself up, it's marking the Sunday law. Ich habe gezeigt, dass der Löwe, wenn er sich erhöht, markiert das Sonntagsgesetz. And also when the bear has the 3 ribs and devours much flesh, Und auch wenn der Bär diese 3 Rippen im Maul hat und viel Fleisch verzehrt, also marks the Sunday law, so that these 3 unholy doctrines coming together. markiert auch das Sonntagsgesetz, diese 3 unheilige Lehren, die hier zusammenkommen. And then, but the leopard marks then the end of this first period here. Aber der Leopard markiert das Ende von diesen ersten Periode hier. Leads you up to the midnight cry, where now the dragon power comes up. Das führt bis zur Mitternachtsruf, wo diese Drachenmacht hier heraufkommt. Which again is an illustration of the threefold union. Und das Okay. ist wieder eine Darstellung von der dreifaltigen And it's Union. only logical, okay? Und das ist ja nur logisch. Because here, this is a little time of peace, right? Denn hier ist es eine kleine Zeit des Friedens. So here the threefold union gets stopped, Hier der in some dreifaltige measure. Union wird in gewissem Sinne gestoppt. but here they again come together and continue their work. Aber Okay? hier kommen sie wieder zusammen und setzen ihr Werk fort. Okay? Everybody sees this? Kann jeder das sehen? Okay. Amen. Ja. Then let's close for this evening. Dann lasst uns für heute Abend Schluss machen.